blessings. You're very fortunate to have Bhakti Lalita Devi Dasi, his intimate servitor, eternal associate, his secretary, personal, who Gurudev said, reading what she wrote on his behalf, he said, it's as if I've written it myself. We have to translate. We have to translate you, Maharaj. Когда Шрила Гурудев читал то, что пишет Бхакти Лалита в его письмах, это он сказал, что это то, что написал бы он. You can continue, Maharaj. Yes, so, and we're all proceeding under the guidance of the designated Acharya of Russia and Ukraine, Srila Bhakti Vimal Abadut Maharaj, who is giving us all, myself included, innumerable serving opportunities. И мы все продолжаем служение благодаря нашему ачарье Шриле Авадуту Махараджу, который дает нам бесконечное служение и дает служение также лично мне. Gurudev said, for Russia, Ukraine, Russian-speaking countries, I will be happy and everyone will get my blessings if they worked under the direct guidance of Srila Bhakti Vimal Abadut Maharaj. Шрила Гурудев сказал, что он будет счастлив, если все преданные в русскоговорящих странах будут служить под четким руководством Шрилы Авадута Махараджа. Of course, Acharya Maharaj is successor in Navadip and primarily, in Gurudev's words, leader of Indian group. Потому что Ачарья Махарадж, он руководит нашей миссией с Индией, и у него очень много дел в Индии. But Gurudev said, my desire, my wish, my order is all the Russian-speaking devotees will work under the direction of Avadut Maharaj. Но Шрила Гурудев сказал, что его желание, истинное желание, это чтобы все русские преданные, все русскоговорящие преданные служили под руководством Шрилы Авадута Махараджа. Don't move the camera around. Don't move the whatever it is you have. It ruins the connection. Это... Okay. If someone wants to come in front of the camera, walk in front of the camera. Yes. Don't move the computer. Okay, Maharaj. Everything goes Sorry. So, Gurudev said, if my disciples and followers, friends, will proceed under the direction of Avadut Maharaj, these exact words, then it will be devotion. Шрила Гурудев сказал, что если мои ученики, мои последователи будут служить под четким руководством Шрилы Авадута Махараджа, это были именно его слова, то тогда это будет служением. And otherwise, it's just a fantasy. В другом случае это всего лишь фантазия. So we all work on the direction of Bhakti Vimal Abadut Maharaj, happily. Поэтому мы все счастливо служим под руководством Шрилы Авадута Махараджа. Anyone with the eyes to see can see that some mysterious power works on his behalf, and look at all the expansion of preaching and our mission under his guidance. И тот, у которого есть глаза, чтобы увидеть, он увидит, что какая-то мистическая сила служения нисходит от Авадута Махараджа. This is not a question of quoting this or quoting that. Open the eyes and see what is the wonder, the miracle that is the seva of Srila Avadut Maharaj. И это не то, что вы должны прочитать в Писаниях, вы просто должны открыть глаза и увидеть это чудо, которым является служение Авадута Махараджа. Actually, the truth of the matter is, I am senior to all of you. Правда, это то, что я благосклонен ко всем вам. I am disciple of Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj, and Srila Gurudev.
Я ученик Шрилы Прабхупады, Шкара Махараджа Шрилы Гурудева. Prabhupada knows who I am. Прабхупад знает, кто я. You can read his letters. You can see me in the pictures on the walks talking with him. Вы можете прочитать в письмах, вы можете увидеть на фотографиях, в книгах. And I am intimately known to Srila Guru Maharaj. Я лично знаю Шрила Гуру Махараджа. What to speak of Srila Gurudev. Что он говорит о Шриле Гурудеве. And it was the divine wish of Srila Gurudev that I work cooperatively with Srila Abhidhamma Maharaj for Russian-speaking preaching. Это было высшее желание Шрилы Гурудева, то, чтобы я работал вместе со Шрилой Авадута Махараджем. I was preaching in Odessa in 1978. Я проповедовал в Одессе в 1978 году. I think that long before any of you lovely ladies were born. Я думаю, что это задолго до того, как милые дамы здесь родились. So there's a long history. I'm not going to go into it now. But by my good fortune, I've been involved in the Russian preaching since the beginning. И есть на самом деле очень длинная предыстория, но не буду сейчас вам рассказывать. Я просто счастлива, что я вовлечен в служение русской миссии. In 1978, when I was preaching Krishna consciousness there, each word of the Russian language that was used in service to expressing Krishna conception became purified, happy, and danced to Krishna, toward Krishna. И когда я проповедовала в 1978 году здесь, то каждое слово, которое было использовано, оно было использовано в служении, оно было очищено, и оно танцевало для служения Кришне. I was astonished to see the personification of the Russian language offering herself in service to the lotus feet of Guru Gauranga Radha Govinda. Я был приятно удивлен, когда видел, как русский язык становится слугой Кришны. And I say one thing, on Janmashtami, we wanted to make a feast in Moscow. This is 1978. В 1978 году на Джанмаштами мы в Москве хотели сделать фестиваль. So I asked the Shanti, Prabhu, what's available in Moscow right now for feast? И я спросил Наншанти Прабху, что есть свободно в Москве на это время. And he said, nothing. Я сказал, ничего. I said, okay, we got a car. We can drive a little bit outside of Moscow. What's available outside of Moscow? Он сказал, хорошо, у нас есть машина, мы можем поехать куда-то за пределы Москвы, что есть свободно там. And he said, absolutely nothing. Я сказал, абсолютно ничего. Like, if you think there's nothing here, wait till you see what's not available outside. Если вы думаете, что здесь ничего нет, то за пределами этого вообще ничего нет. So somehow we got some powdered milk, some powdered sugar, and what, maslo, and one to make simply wonderful. И у нас была сахарная пудра и просто масло. And then after we offered them, we're all tasting them, and because the name is simply wonderful, and they go, Maharaj, what do you think? И мы, предложив это, мы сами потом посчитали просад этот. And I said, they're simply хорошо. И они спросили Махараджа, что вы думаете об этом? Он говорит, просто хорошо. But we were happy. Но мы
были счастливы. And now, as they say, you can get everything, including bird's milk. Milk from a bird. И сейчас вы просто удачливы, что вы можете получить все, даже молоко птицы. So we have so many resources. Krishna, as Gurudev said, Krishna is so kind. He's giving us so much. И Гурудев сказал, что Кришна настолько добр, что он нам дает очень много. So can't we offer ourselves a little bit in service to Krishna? И можем мы себя немножко предложить для служения Кришне, Who's giving so much to us? который дает так много для нас. So I know that's not the case with you, because anyone in connection with Srila Abhidut Maharaj is serving non-stop. И я знаю, что это речь идет не о вас, потому что все, кто находится в связи с каналом Садхута Махараджа, все служат. I was in Harkov with Muralishwar Prabhu many years ago. Я был в Харькове с Муралишваром Прабху много лет назад. And we're staying with this one man who's supposed to be our member. И мы останавливаемся мужчина, который должен быть наш брат. And every night when I give my talk, he goes to the ISKCON temple. И каждый раз, когда я ложился спать, он ушел в исконовский храм. That's okay. Это ничего страшного. He forgot I'm Prabhupada's disciple. Он забыл, что я ученик Прабхупады. So who are you gonna talk to at the ISKCON center? Но с кем же вам нужно говорить в храме Искона? A direct disciple of Srila Prabhupada? I don't think so. С прямым последователем Шрилы Прабхупады? Я не думаю. Anyway, and we're doing our program, and some ladies very affectionately bringing many flowers. И мы проводили программы, и некоторые женщины очень много приносили цветов. And I suffer from allergy. Я страдала от аллергии. I was sneezing so much that У меня был lenses насморк. on my eyes, you could see them, they look like contact lenses, dried up contact lenses. И вы могли видеть тогда мои глаза, они были будто с контактными линзами, была ужасная аллергия. And so I said to Murali, let's go for a walk. И я сказала, Мураль, давай пойдем прогуляемся по улице. And we went outside and we met this group of teenage boys and girls. И мы вышли наружу и встретили группу подростков, мальчиков и девочек. And we preached to them for an hour. И мы проповедовали им целый час. That was our program. Это была наша программа. So Krishna, Rupa Goswami says, Kleshagni Subhada Moksha Lagutakrit Sandranand Visheshatma Shri Krishna Karshini Chasa. Tabakatam Ritam Tat Jivanam Kavibir Iditam Kamasha Araham Sravana Mangalam Srimadadana Muvi Granantite Buridadana. This is the real service to humanity. И Рупа Госвами говорит, что это реальное служение для человечества. It's all auspicious for everyone. Это все божественно для каждого. And it begins with hearing about Krishna and his devotees. И это начинается с слушания о Кришне и его преданных. So you're very fortunate to have dear, pure devotee of Krishna, Shrimati Bhakti Lalita Devi Dasi with you. И вы очень удачливы, что рядом с вами есть чистый преданный Кришне, это Шримати Бхакти Лалита Деви Даси. And you can hear from her about Krishna and his devotees and his greatest devotee, Srila Bhakti Sundar Govinda Deva Swami Maharaj. И вы можете слышать от нее о Кришне, о его преданных, о его высших преданных в Шри Говинде Махараджа. She can tell you many things about her pastimes with Srila Gurudev. Она может вам очень-очень много рассказать о ее играх со Шрила Гурудевом. So I give my dandavats to her, to all of you,
and first and foremost to our divine Guru Varga, and lastly to Srila Bhakti Vimala Vidut Maharaj, and Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, and the Acharya Brinda of Sri Chaitanya Saraswati Maharaj. Мои поклоны Бхакти Лалите, мои поклоны всем вам и всем нашей Гуру Варге. My Dundavats to you all. Hare Krishna. Jai Sri Guru. Jai Srila Bhakti Siddhar Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Maharaj will torture you later. Slava. Slava Bogу. Thank you. No Russian words. Хорошо, масло. Слава. Okay. So we got a little bit of mercy today. Yeah. Translate that. Мы получили много милости сегодня. Maybe we can sing one or two more songs and then we'll do question answer because you guys have so many questions. Давайте споем еще одну-две песни, а потом сделаем вопрос-ответ, потому что я думаю, что у вас много вопросов. Krishna Chaitanya. Да. Prabhu. Скажите, пожалуйста, как можно противостоять вожделению? Please tell how we can fight with our lust. Well, we don't need to fight with it, first of all. Прежде всего, нам не нужно сражаться, не нужно противостоять этому. What we can do is try to channel it into our service. И то, что мы можем попытаться сделать, это направить это в наше служение. We engage all our senses, the mind, our intelligence, our ego, everything subtle and gross about us. We engage it in the service of Guru Vaishnava. Все, что у нас есть, наши чувства, наш разум, мы пытаемся вовлечь во служение. So doing that in a busy way, responsible way, leaving no time to waste, that engages everything. И мы пытаемся сделать это так, чтобы мы были постоянно заняты, чтобы у нас не было отдыха, и вовлекать все, что у нас есть, во служение. Srila Gurudev said, responsible service and a busy program can engage our entire self, and everything will be utilized for the pleasure of Guru and Gauranga. Шрила Гурудев сказал, что ответственное служение и наша полная занятость даст возможность нам полностью отдаться служению. And automatically will become purified. И мы автоматически очистимся. Srila Swami Maharaj Prabhupada liked to use the word dovetailing. Do you know what that word is? Dovetail. It's important. You should know this. I'll tell you what it is. Okay. Шрила Свами Махарадж использовал некое выражение. Сейчас Бхакти Лалита постарается мне объяснить, что это. Anyhow, Srila Swami Maharaj Prabhupada wanted everyone, he was pulling people off the streets and making them Krishna conscious. Шрила Свами Махарадж, по крайней мере, то, что он делал, он просто забирал людей с улицы и давал им сознание Кришны. Okay. How about Russian? Dovetail. Oops. Dovetail. I recognized the word tail, but dove.
Все. Yes. No. Ласточкин хвост. Ласточкин хвост. Да, ласточкин хвост. Ну, как бы хватит, что есть. That was a favorite word of Srila Swami Maharaj Prabhupada. Это было любимое выражение с вами Махараджа Прабхупада. And he turned it into a whole concept. И он превратил это в целую концепцию. To dovetail all of our energy, mind, intelligence, senses, tendencies. Ласточкин хвост, все наши чувства, все наши действия, наш разум. Somebody likes to go shopping, shopaholic. Then be a shopaholic for Krishna. Некоторые любят ходить за покупками, есть шопоголики, и, возможно, стать шопоголиком для Кришны. Someone likes to cook, then be a cook for Krishna. Некоторые любят готовить, и можно готовить для Кришны. Utilize everything you have for Krishna. Используйте все, что у вас есть для Кришны. So in our present condition, we're fallen souls, we're neophytes, we're beginning to stand in Krishna consciousness. И в нашем нынешнем состоянии мы падшие души, мы начинающие, мы неофиты, и мы только пытаемся встать на ноги в сознании Кришны. And it can be a struggle to stand. И это может быть очень сложно встать на ноги. But we begin with baby steps, one step at a time, small steps. Но мы начинаем с маленьких шажочков ребенка, шаг за шагом. And we use whatever we have, and with a prayerful mood, we'll be able to walk properly in time. И мы используем все, что у нас есть, мы используем чистое настроение, чтобы мы могли пойти в нужное время. Then we'll be able to run one day. И тогда у нас получится бежать в один день. So it's struggle for the jiva soul. In the beginning, we're dealing with all these elements within us. И это страдание души, дживы. В самом начале нам приходится с этим бороться. So we can utilize everything, including our lust, and it can be transformed into real love. И мы можем использовать все, что у нас есть, включая вожделение. Оно может трансформироваться в настоящую любовь. Someone angry can be angry for Krishna even. Кто-то злой может даже быть злым за Кришну. Protect the devotees. Защищать преданных. Don't tolerate Vaishnava aparad. Не наносить вайшнава аппарат. In this way, can utilize that tendency also. И таким образом мы можем использовать эту тенденцию. Then everything becomes purified in time. И все очищается вовремя. When we invite the Lord into our heart, we begin first cleaning the heart. Перед тем, как пригласить Господа в наше сердце, мы сначала начинаем чистить его, очищать. And layers of dust from previous lifetimes are there. And we begin the cleansing process through the grace of Guru, Vaishnava and Nam Sankirtan. У нас в сердце слоями копится пыль, накопленная за прошлые наши жизни, и по милости Гуру и Вайшнава мы сможем очистить его. Mahaprabhu wrote in his first Shikshastakam prayer, Cheto Darpana Marjanam. Чайтанья Махапрабху в его первой шикшаштаке написал. And we begin, the chanting process begins cleaning all the dust from previous lives of our heart. И мы начинаем процесс воспевания, который начинает очищать наше сердце. And everything is cleansed in that process. И все очищается в этом процессе. And the whole cycle of birth and death, samsara, that becomes extinguished. Like a forest fire, it becomes extinguished. И наш круг перерождения и смертей, он гаснет, так как гаснет в лесу пожар.
And the soul begins to awaken. И тогда душа просыпается. Right now our soul is like sleeping, it's dormant. Прямо сейчас наша душа спит. It's our life force, but it's in the background as our life force and in a dormant state. Это наша попытка, которая сейчас пребывает в таком усыпленном состоянии. So when the soul awakens, it's a whole new experience, a spiritual experience. И когда душа просыпается, она испытывает совершенно новый духовный опыт. And we can invite the Lord in our hearts. И мы можем пригласить Господа, позвать Господа в наше сердце. Once it's clean and ready, we make a throne on our heart and invite Him to come and sit. Только тогда, когда наше сердце подготовлено, оно чисто, и мы там поставили трон и приглашаем Его сесть. And when He comes in our heart, He explains Himself that it's like the sunrise. И когда Он приходит в наше сердце, Он сам это объясняет, что это подобно тому, как восходит солнце. Gradually He appears in the heart, and the first rays of sunlight, they dispel all the darkness. И постепенно Он появляется в нашем сердце, и первые лучи солнца, они растворяют тьму. No evil can remain there. И никакое зло не может противостоять этому. Nothing inauspicious will stay when the Lord appears in the heart. Ничего божественного не останется, когда Господь появится в нашем сердце. All doubts removed, all ignorance gone. Все сомнения будут убраны, и все невежество тоже уйдет. Lust turns into love, И вожделение превратится в любовь. etc. So there's hope for all of us in this process and on this path of bhakti. И поэтому в этом процессе, на пути бхакти у нас есть у всех надежда. We have a bright future prospect waiting for us. Нас ждет яркое будущее впереди. We just need to be patient and tolerant and try our best every day. Мы всего лишь должны быть почтительны к другим и ждать нашего часа. Every day is a new day to begin and try. И каждый день это новый день для того, чтобы начать стараться. Maybe we failed yesterday, but we can try again today. Возможно, у нас что-то не получилось вчера, но мы можем попытаться сегодня. So we are not fearful. Мы не бесстрашны. We don't care about all the faults within us. Простите, мы бесстрашны, мы не боимся всех ошибок внутри нас. Maybe if it disturbs other devotees, we apologize. Возможно, если это беспокоит других преданных, мы за это извиняемся. But we know that the Lord knows how to purify us, and we're faithful. Но мы знаем, что Господь знает, как очистить нас, и мы веруем в Него. Okay? Thank you. Какой еще вопрос? Еще есть вопрос. Каким образом перестать, мыслить подобным образом, чтобы искать недостатки в других? How we can stop to think, to look for bad thing in others? Well, Srila Sridhar Maharaj and Gurudev, they said so many things about this. There's so many teachings for us in this department. Шрила Шридхар Махарадж и Шрила Гурудев, они по этому поводу сказали очень много, и у нас целый багаж на эту тему. And we realize, actually, the fact is we have more than enough faults within our own self to focus on and to try to correct.
И мы осознаем, что в нас самих больше, чем достаточно ошибок, которых нужно исправлять. Srila Sridhar Maharaj says, oil your own machine. И Шри Шидхар говорит, Dandavat Prabhu. смазывайте свои шестеренки. We don't need to worry about oiling other people's machines. Нам не следует переживать по поводу шестеренок других людей. We don't need to make correction in other people. Нам не следует поправлять других людей. Krishna knows how to purify each and every one of his devotees. Кришна знает, как очистить каждого из всех преданных. So we concentrate on our own self as far as fault finding is concerned. Поэтому мы сосредотачиваемся на самих себя, на себя, на наших ошибках. Srila Gurudev says, we are not drain inspectors. И Шрила Гурудев сказал, что мы не инспекторы по дырам. It is not our job to inspect all the drains. И это не наша работа проверять все дыры, которые есть в стенах, трещины. Our job is to adjust ourselves and correct our own selves. Cure thyself. И наша забота — это следить за собой и проверять самих себя, исправлять самих себя. And we realize this more and more as we go on. И мы осознаем это все больше и больше по пути по мере нашего продвижения. It's also reactionary to find fault in others. Это также имеет свои последствия искать ошибки в других. You're a scientist, you know better than us. What is Newton's third law? И вы, ученые, вы больше всех нас знаете, что такое третий закон Ньютона. What is Newton's third law? Какой третий закон? Действие имеет равное и обратное противодействие. So, there's also something called interest involved. To every action, there's equal and opposite reaction with interest. И также мы знаем, что в каждой реакции есть противодействие, в которое вовлечен какой-то интерес. So we have to pay a little more with all of our... when we get our reaction, we're actually have to pay more interest. Когда мы почувствуем обратную реакцию, мы поймем, что нам вообще-то нужно заплатить больше. So, the reaction of Vaishnava Parad, offending others, especially Vaishnavas, is we have to suffer those faults and worse. И оскорбление, в особенности оскорбление Вайшнава Парадхи, реакция, которая придет на это, нам придется мучиться намного сильнее, страдать. So if we think someone's a little bit greedy, then, and especially if we say it, and it's not just in the mind, but it comes out in our words and our actions, we will become greedy and worse. И если мы скажем, мы подумаем, что кто-то плохой, а еще более того, мы скажем, что он таков, то это придет к нам, мы станем плохими, но еще в большей степени. If we don't externalize our criticism or our fault finding, we can try to harmonize it in the mind, and there's very less reduced reaction. И на самом деле нам будет намного легче побороть мысли, те, которые у нас в голове, чем те, которые уже вышли с наших уст. And we can try to harmonize these things in our mind by meditating on the words of our gurus. И мы можем гармонизировать эти мысли в нашем уме с помощью медитации наших гуру. We can catch ourselves from fault finding, saying, well, I have too many faults of my own self. Then just shut up. Tell your mind to shut up. Мы должны схватить себя и тянуть от ошибок. У меня лично очень много ошибок, и когда они в голове, я просто говорю тихо. The other day, I practically performed an exorcism on one devotee. Недавно
Мне пришлось практиковать экзорцизм на одной из преданных. For like 3-4 hours, this intense meeting I had with one devotee, and we had to practically get a demon out of her mind. И у меня была 3- или 4-часовая встреча с одной из преданных, и на деле нам просто пришлось изгонять демона из нее. And we took the mind out of herself and we tied it up and sat on it. Мы изъяли у нее ум, завязали и сели на него. First we had to identify the problem. Изначально нам нужно определить проблему. And we realized it's the mind. И мы определили, что это ум. And we know we are not the mind, but we are covered with this subtle layer within us. Но мы знаем, что мы сами — это не ум наш, но мы покрыты его действием. And if the mind is controlling us, we'll suffer for that. We'll be in trouble. И если ум контролирует нас, то мы будем страдать, мы будем в беде. And some people suffer more than others with their mind. Some people have really heavy demoniac minds. И некоторые люди страдают от их собственного ума более, чем другие. У некоторых умы действительно просто демонические, если можно так выразиться. Other people suffer less, may have other problems they're suffering from. Другие люди могут страдать меньше от ума, но у них может быть больше других проблем. We're all suffering from something here. Мы все страдаем от чего-то в этом мире. But bringing the mind under control and making it our friend is an automatic byproduct of Krishna conscious service life, mercy of Krishna. Но приведение ум под наш собственный контроль — это автоматический результат практики сознания Кришны. When our mind's under control, it will become our best friend and best assistant. Когда наш ум находится под нашим контролем, он станет нашим лучшим другом и помощником. And you won't be finding fault in others. You'll see all the good things about others. И вы не будете находить ошибки в других, вы будете видеть только хорошие вещи. You can always find good things about everyone. Мы всегда можем найти хорошие вещи в ком-либо. So, we're aspiring devotees, practitioners. We may have a long way to go. Мы только на наших начальных ступенях, мы вдохновлены, и перед нами еще долгий путь, который нам следует пройти. But that's okay, because we have nothing better to do. Но это ничего страшного в этом, потому что у нас нет ничего лучше, чем заниматься этим. So, whatever difficulties we face, whatever struggles and challenges we may come across, we expect them and we're not afraid. Какие бы проблемы ни проходили, какие бы преграды ни становились на нашем пути, мы их принимаем и боремся с ними. If we ever make some offense or insult anybody, we can just ask forgiveness. Forgive me, I'm a fallen soul. И какое бы оскорбление мы несли, какую бы ошибку мы не сотворили, мы просто можем попросить прощения. Прости меня, я падшая душа. Especially if we're dealing with Vaishnavas, they're very kind and merciful and forgiving. И особенно если мы имеем дело с вайшнавами, они очень милостивые и они прощают все. Okay. Any other questions? Yes. Why do I have power for everything, but I don't have enough power for prayer, and where I can get this power? Well, maybe
prayer is not your specialty. Возможно, молитва — это не ваша специализация. Maybe you're better in the kitchen or in the garden or making garlands. Возможно, вы лучше на кухне или в саду, или, возможно, в делании гирлянд. Doing something for Krishna. Делать что-то для Кришны. We're active servitors. Мы слуги, которые занимаются активным служением. I'm also not very good at praying. И я лично тоже не очень хорошо в молитве. I don't sit and pray in the temple all day long. И я не сижу в храме и молюсь целый день. And as we go along, whatever we're doing, we just keep a prayerful mood about ourselves, keep a good mood and a good attitude, and we can chant the holy names as we're busy doing something. И что бы мы дальше не делали, мы все это делаем с правильным, с чистым настроением. И когда мы заняты каким-то служением, мы можем воспевать Святое Имя. So, as you're cleaning, cooking, gardening, making garlands, chant Krishna, Krishna. По мере того, как вы готовите, вы убираете, делаете гирлянды, воспевайте Кришна, Кришна. We're better off being busy doing something than sitting and praying with our mind and spacing out, maybe. И для нас лучше это постоянно быть чем-то занятым, чем просто сидеть наедине с нашим умом и молиться, и когда куда-то улетать отсюда. Krishna might also be like, why are you sitting there praying? Get out of here, go and do something. И Кришна, скорее всего, тоже скажет, почему ты сидишь и молишься? Давай вставай, сделай что-нибудь. So, I wouldn't worry too much about that. Я бы сильно не беспокоилась по этому поводу. Just utilize yourself for serving Guru and Krishna and the Vaishnavas, and everything will be okay. Просто используйте себя во служении Гуру, Вайшнавам, и все будет хорошо. Krishna knows our heart. Кришна знает наше сердце. He can see us, even though we can't see him. И Он может видеть нас, даже когда мы не можем Его видеть. So don't worry. Поэтому не беспокойтесь. Okay, we know you have questions over there. Йоланда, мы знаем, что у вас есть вопросы. You might ask me everything you asked me yesterday, because I was so tired and absent-minded. I don't know what answers I gave you, and I can't even remember what you asked. Вы можете спросить меня все те вопросы, которые задавали вчера, потому что я на самом деле не очень хорошо помню, что я вам вчера отвечала, и я была чуть-чуть не сконцентрирована и уставшая. Maybe I even gave you wrong answers. Возможно, я вам даже дала неправильные ответы. Нет, спасибо, все, мне понравилось. Thank you, that was very nice. And we know. Вот, у меня вопрос. Иногда спрашивают тот факт, что когда вот есть существует действие оскорбления святого имени, и люди, ну, как бы, вот и я, в частности, интересуюсь, лучше о них размышлять до воспевания на четках или во время служения. Об оскорблении? Ну да, там 10 их не одно. We can offend the holy name, and how we should just avoid it. Should we think about this before chanting or while serving? How we can avoid The offenses, like in japa or... Yes, in japa. And we chant before. Do we think about this before chanting? Japa? Or it's better to think about this while we are doing some service? Both. We try to always be non-offensive, both in our chanting and in our service practice, in our service lives. В принципе, и то, и другое мы стараемся воспевать без оскорбления, также не оскорблять в нашей духовной жизни. And before we start our japa, we chant the Panchatattva Maha Mantra.
И до того, как начинать читать наш джап, мы воспеваем Панчататтва мантру. Gurudev says we bow down to them, Panchatattva, and our offenses will be forgiven. Гурудев сказал, что мы, читая Панчататтва мантру, мы поклоняемся им и таким образом избегаем оскорблений. And we can try to remind ourselves what are the 10 offenses, maybe put it on the wall, and every morning read it again and just be sure we understand what they are. И мы на самом деле можем напомнить себе о 10 оскорблениях, распечатать их, повесить на стену, например, и каждое утро читать и удостовериться в том, что мы понимаем, о чем идет речь. The remedy for chanting with offense is chanting. Но лекарство от воспевания с оскорблениями — это воспевание. To relieve ourselves of the offenses to the holy name is the holy name. Очистить нас от оскорбления святых имен — это святое имя очищения. There's a beautiful verse in the Prapana Jivanamritam explaining if we fall down on the ground, how are we going to pull ourselves up? И в Прапана Дживанари там есть такая очень красивая шлока. Если мы упадем на землю, то как мы должны с нее подняться? We push ourselves off the ground we fell on to get up again. И мы отталкиваем себя от той самой земли, на которую упали, чтобы подняться. So the holy name is the solution to being forgiven for our offenses. Chanting is the only way to chant. И святое имя — это то, за что мы будем, с помощью чего мы будем прощены за наши оскорбления. И единственный путь к воспеванию — это воспевание. А вот такой термин существует, и как его понять? Нама рупа гуна лила, то есть имя, качество, форма и как бы игра. То есть человек в процессе служения это начинает понимать, или же это просто какой-то этап, когда он уже понимает, что он уже как бы находится посредством служения, как-то соприкасается с другой реальностью, то есть насколько этот критерий существует. Such term exists, like Namru Guna Lila. When we reach this point, we understand this point while serving, and how all this coming to us, the understanding of this. It's revealed in the heart, self-effulgent. Это проявляется в сердце. Divine realization. Божественная реализация. It happens in a gradual way. Это все происходит в ступенчатом процессе. We were talking about the sunrise in the heart, the Lord appearing in the heart. Мы говорили о солнце, которое восходит в сердце, о Господе, который там появляется. Then gradually the darkness goes, the light comes, and everything's revealed little by little. И постепенно тьма уходит, и свет проливается, и к нам все приходит, открывается для нас постепенно. And we will see everything for our own self. И мы увидим все то, что нужно для нас. What may be a theory to us at present will become a practical living reality. Возможно, то, что сейчас нам кажется каким-то пугающим, в будущем это станет нашей реальностью, нашей практикой. So little by little we'll be astonished. То есть по чуть-чуть нам откроется все. So it's not like we need to figure it all out here and now, figure out Krishna consciousness, how every last thing works, all the technicalities, and then go on. И мы не говорим о том, что
это то, что нам нужно выяснить здесь и прямо сейчас. Мы не приступаем к сознанию Кришны с таким подходом, что нам нужно каждую мелочь выяснить, чтобы принять сознание Кришны. Krishna consciousness can't be dismissed over a technicality. И сознание Кришны не может быть понято через какие-то технические аспекты. So we give our full energy and we go on with faith and in good association, and everything is revealed. И мы отдаем полностью себя, мы занимаемся в энергичном служении, мы общаемся, находимся в правильном обществе, и следуя этим шагам, все откроется в нас. Nam Rup Guna Lila will experience it all for our own selves in a realistic way, in a divine, realized way. Мы самостоятельно испытаем это все в реальной практике, в реальном мире. То есть между чистым святым именем и нашим положением вот эти вот вайшнава аппаратхи и сева аппаратхи. То есть из-за этого мы не можем в полной мере правильно воспевать. Between the pure holy name and our position, there is apparatha, there is Vaishnava apparatha and Seva apparatha. Is there or there is? But there is between the pure holy name and our position that blocks us on our way. Yes, it's true. Да, это правда. But Seva Aparad is there's specific apparads. Сева аппаратха — это особый вид оскорбления. There's specific nam apparads. Есть также особая нама аппаратха. There's also dham apparat, Дама аппарат. Vaishnava apparat. Vaishnava. But our Gurudev told us actually for like babies, we're like babies in Krishna consciousness. It's not so easy to make offense. It's not as easy as you would think. И Гурудев говорил для нас, как детей, мы дети в сознании Кришны, что не так легко совершить оскорбление, это не так легко, как вы думаете. Like the mother, our Lord, doesn't take offense from his own baby. И Господь — это так, как наша мать, она не принимает, она не обижается на ребенка за то, что он ее как-то обижает. Sometimes the baby will pee on its mother. Ребенок иногда может пописать на маму. And the mother doesn't throw the baby across the room. Мать не бросает ребенка через всю комнату. So, the Lord is like that. Господь действует именно так. Please come in. Ишвари, садитесь. Who is this? Ишвари. Ishwari. Харе Кришна. Come in, please. То есть нужно параллельно анализировать свое состояние и примерно знать, где мы совершили оскорбление, значит, в сердце входит какая-то печаль, то есть что-то, пустота какая-то наступает. И наоборот, если мы прогрессируем в сердце, больше радости, счастья и глубокого удовлетворения. So we need to analyze where we did apparat, and then we will understand this and we'll purify ourselves to which apparatus we made to which devotees. Sure, self-analysis is necessary for all of us every day. Конечно, самоанализ очень необходим для каждого из нас каждый день. То есть мы же не можем писать постоянно на маму. We cannot be on our mom always. That's right. Да, это правда. But at the same time, we don't get all mental about our offenses.
We don't become paralyzed by them. Но также мы не воспринимаем это все ментально, иначе мы будем парализованы нашими оскорблениями, которые нанесли другим. Especially when we're like babies and we can't even stand up straight. Особенно, когда мы все еще дети, и мы не можем даже прямо встать. We just keep a very humble mood about us and like cry desperately for mercy. И мы остаемся в скромном отношении к себе и просто молим и кричим, просим Господа о милости. The mother can always hear the cry of her baby. И мать также может услышать плач ребенка. So the Lord can also hear us when we cry out His name, especially if it's meaningful and desperate. He will hear us and come to help. И поэтому Господь тоже может нас услышать, если мы начнем плакать, если особенно воспевая Его имя, особенно если оно будет безнадежное. Он придет и поможет нам. We could experience a mental explosion if we spend our day wondering what type of offenses we made and write it all down and we'll freak ourselves out. На самом деле наш мозг может взорваться, если мы целый день засядем и будем расписывать и думать, какие оскорбления мы нанесли другим. Это просто взорвет нас изнутри. То есть параллельно же можно это служить и анализировать. But we can do it parallel while we are serving. We can analyze what we did. But not like over-analysis. Да, но не слишком усердствуйте. Malcolm X said, "Analysis is paralysis." Анализ — это... Паралич. It's a quote from Malcolm X. Malcolm X. Это цитата Малкольма Экса. He's a revolutionary. Он революционер. Those are his words. Это его слова. Analysis is paralysis. Анализ — это паралич. So there's truth to that statement. И есть некая правда в этом утверждении. We don't want to be over-analyzing everything all the time. Мы не хотим что-то переанализировать. Анализировать это слишком глубоко. То есть анализ — это паралич, а служение — это движение. So analysis is paralysis and service is moving. Yeah. We don't, we take Malcolm X's words as insightful, but not absolute truth. Да, мы принимаем это выражение каким-то образом, но не полностью. So there's some truth to it, but it's not absolute. В этом есть какая-то правда, но она не абсолютна. So basically we just try our best every day. Just do your best. Поэтому каждый день мы просто пытаемся что-то делать, просто старайтесь по меру своих сил. Probably our biggest fault, all of us, wasting time. Скорее всего, самая большая ошибка среди нас всех — это трата своего времени. We should be more worried about that. Должны волноваться больше по этому поводу. How much time do we waste honestly every day? Сколько мы время честно тратим каждый день. We try to utilize every minute, every moment, and be service-oriented, engaged. И мы стараемся использовать себя во служении каждую минуту, каждый момент и посвятить себя полностью служению. We'll be utilizing ourselves in the best way if we're busy for service and service of the devotees. Мы будем использовать себя в лучшей степени, когда мы будем заняты в служении преданным. As much as possible, we try to leave everything else and dedicate and serve Guru Vaishnava. И насколько это возможно, мы пытаемся отстраниться от всего
и посвятить себя гуру и вайшнавам. And maybe like you guys have some responsibility, you're a lawyer, you have to go to office sometimes and you need to work. Ну, конечно, у всех есть какие-то обязанности. У вас, например, вы юрист, вам нужно ходить в офис, вам нужно работать. But how much time do you have for service? Но сколько времени у вас есть для служения? That you must maximize. Вы должны его максимизировать, увеличить. And gradually, one day you'll retire from your occupation. И постепенно, с каждым днем, в конце концов, вы избавитесь от вашей должности. And move towards full self-surrender. И вы подвинете себя к полному самопреданию. Give up everything for Guru and Krishna. Отдайте все Гуру и Кришне. That should be the plan. Это должно быть планом. Work towards that. Работайте в этом направлении. And in the meantime, give every minute you can for service and for your spiritual practice. И в то же время отдавайте каждую минуту, которая у вас есть для служения и вашей духовной практики. And keep it simple with the self-analysis. Make it a simple thing. И будьте, пожалуйста, проще с самоанализом. Сделайте это понимание как более простое. Don't become paralyzed. Не становитесь парализованными. Any other questions? Есть еще вопросы? Yes. Вопрос. Скажите, пожалуйста, кем лучше быть? Неполноценным преданным, неудавшимся преданным, или благочестивым, хорошим материалистом, в лучшем смысле, благочестивым? Whom better to be? To be the bad servitor or good materialist? Bad servitor. Конечно, неудавшийся слуга. Even the worst servitor is better than a materialist. Даже самый плохой преданный, чем материалист. Even offensive devotee. Offensive? Well, yes, because there's hope for an offensive devotee. Даже оскорбительным преданным, да, потому что для преданных всегда существует надежда. Because they can ask for forgiveness at any given moment. Потому что в любой момент они могут попросить прощения. And the word devotee is after offensive, so that's a good thing. И слово преданный после слова оскорбительный — это очень хорошая вещь. Many were offensive, like Jagai and Madai. Многие были оскорбительны, например, Джагай и Мадхай. They're like the epitome of offenders. Они как эпидемия оскорблений. And they were forgiven and became great Vaishnavas. И они были прощены и стали великими вайшнавами. Nityananda Prabhu goes after people like that. И Нитянанда Прабху, он приходит именно за такими людьми. He looks for the worst people, Он the ищет, worst devotees or the worst people. он ищет самых худших людей, он ищет самых худших преданных. And they become his targets. И они становятся его целями. So there's always hope for them. И всегда есть надежда для них. And maybe we are some of them. И, возможно, мы некоторые из них. Jagai and Madai became very great Vaishnavas and spent the rest of their lives cleaning the ghats at the Ganga. The ghat means where people bathe, and there's sitting area. They would sweep and clean the ghats for people coming who they offended. They'd make it all clean every day, morning till night. They cleaned the ghats and welcomed everyone and asked everyone, please forgive us. И Джагай и Мадхай стали великими вайшнавами и
до конца своей жизни они продолжали чистить берега Ганги, там, где люди принимают омовение, они чистили с утра до вечера и звали тех людей, которых они оскорбили, прийти. Пожалуйста, придите и простите нас. They lived in extreme humility when they were converted into Vaishnavas. Они жили в необычайном почтении, в умонастроении почтения, когда стали великими вайшнавами. There's other examples of offenders forgiven like that. И есть много других примеров таких вот оскорбителей, которые были прощены. So maybe we feel so offensive, and maybe we are. Возможно, мы лишь чувствуем себя настолько оскорбительными, а возможно, мы на самом деле. But we haven't been kicked out, have we? Но, к счастью, нас не выгнали никуда. And we try every day, just go on as best as we can and hope for mercy. И каждый день мы продолжаем идти, насколько это возможно, а также надеемся на милость. Living with Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj, was wonderful in so many ways. Жизнь с Шрила Говиндой Махараджем была прекрасна в стольких аспектах. We were actually kind of a wild bunch, a group that lived with him. Мы были в какой-то степени дикой группой, которая жила рядом с ним. All different kinds of characters, different natures, mentalities. Мы все были с разными характерами, с разной природой, с разным умонастроением. He would say, I have many lions and tigers and bears living in my jungle. И он говорил, что в моих джунглях живет много тигров, много львов и много медведей. Sometimes devotees fighting in front of him. И иногда преданные ругались перед ним. Sometimes one servitor is slapping other servitor right in front of Gurudev. И иногда происходило такое на глазах Гурудева, что просто один преданный бил другого. We did so many things wrong and so many offensive things happened in front of him. Мы сделали столько неправильных вещей и столько оскорбительных вещей на его глазах. Extreme. Like extreme bad behavior we displayed in front of him many times. Мы вели себя очень плохо на его глазах столько раз. And he would just overlook everything. Но он смотрел сквозь это. He'd overlook all our faults, our offenses, our shortcomings, and extract service from us. Он всегда смотрел сквозь наше поведение, сквозь наши оскорбления и всегда извлекал из нас только служение. He could find some good in all of us and find some utility in all of us. И он всегда мог найти самое лучшее в нас и всегда мог знать, как лучше использовать нас для служения. Srila Sridhar Maharaj said he was a natural Paramahamsa. И Шрила Шридхар Махарадж говорил, что он был естественным Парамахамсой. The meaning of a Paramahamsa is not only a swan-like devotee. И значение Парамахамса — это не всего лишь преданный, как подобен лебедю. But like a swan, you can mix milk and water, and the swan can take its beak and take out the milk from the water. Leave the water, take the milk. Так как преданный, который подобен лебеди, если лебедю смешать молоко и воду и поставить перед ним, то своим клювом он способен извлечь только молоко. So we saw Gurudev was like that. He only took out service from us and only things he could use from us. И Гурудев был полностью подобен этому описанию. Он извлекал из нас только служение, несмотря на все наши плохие вещи. He overlooked our faults, ignored our faults, and didn't even see them. И он всегда смотрел сквозь наши ошибки, он игнорировал их и даже просто не видел. So we felt some confidence that he's not going to kick us out and
He's keeping us engaged, and this kind of it was some solace for us. И мы всегда чувствовали себя защищенными, потому что мы понимали, что он не выгонит нас, и таким образом мы останемся в его обществе. We weren't so afraid of our faults and our offenses. Мы не так сильно боялись наших ошибок и наших оскорблений. Sometimes too brave we were in front of him. Иногда перед ним мы были слишком храбрыми. But still, he never rejected us. Но все равно он никогда не отталкивал нас. And we're very fortunate he's our guardian. И мы были очень удачливы быть его стражами. Maybe he withdrew from our vision and withdrew from this material world. Возможно, у него было отлично от нашего мировосприятия, отлично от этого мира. But he didn't withdraw from us as our guardian, as our divine guardian. Но он всегда смотрел на нас, воспринимал нас как его стражей. So we're working under his direction, under his devotees' direction. И мы мы служим под его наставлениями и под контролем его преданных. And everything's all right. И все хорошо. There's no problem, actually. И нет никаких проблем на самом деле. Okay, maybe one last question. What time is it? Сколько времени скажите? Yeah, almost done. Okay. Давайте последний вопрос, пожалуйста. Ишвари, вы только пришли, может, вы что-то хотите спросить? Вопросы есть, но так, они многие уходят. Почему-то они там где-то, если ты приходишь, они как-то... I asked Ishwari, maybe she has questions, but she said that she had and she came here and all of them just gone. It's okay. Это хорошо, это Goswami Maharaj always feels happy when he sees devotees writing in his classes. Госвами Махарадж, он всегда счастлив, когда видит, когда преданные на его лекциях записывают что-то. У меня просто слабость, память слабая. She just has a weak mind, so she can't remember. We all are very forgetful. Но мы все очень забывчивые. Srila Prabhupada said to remember means to write it down. Шрила Прабхупад говорил, запомнить значит записать. Yes. Вопрос такой, что Кришнадасская Раджа с вами, он сказал, что вся читание Чаритамрита это всего лишь частица Игор Махапрабху. То есть он это буквально сказал, или же это действительно так? То есть то, что мы читаем, это лишь немного, и возможно были какие-то другие истории с ним связанные в нашей вселенной. Спасибо. Krishna Kaviraj Das Goswami used to say that Chaitanya Charitamrita is only the drop of all pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. There were more pastimes and activities. Of course. Конечно. How much can be written down? Сколько вообще может быть записано? Mahaprabhu, the Supreme Lord, Mahabhav, Rasaraj, Mahabhav, Dui Ekarupa, Mahabhav, Rasaraj, these are names of Radharani and Krishna combined into one form and creating this infinite, ecstatic, distributing dynamo. И читание Махапрабху — это наш Верховный Господь, и в нем Радха и Кришна слиты воедино, и Он являет миру свой бесконечный, любовный экстаз, полон желания распространять. And coming to this earth with all of his associates and his paraphernalia and his divine abode. И он снизошел в этот мир с его окружением, с его обителью.
so many more things happened that we haven't heard. И столько всего случилось другого, о котором мы даже не слышали. And what we have heard from Krishnadas Kaviraj is mainly coming from Sarup Damodar's diary. И то, что мы слышим от Кришнадаса Кавираджа Госвами, это все, практически все это приходит к нам с дневника from the diary Sarup Damodar. Сварупа Дамодара. There's also writings of Vrindavan Das Thakur, Также из писания Вриндаван Дас Такура, the Goswamis, 6 Goswamis of шести Vrindavan, Госвами, and so many verses and slokas and prayers and literature. столько литературы, столько разных шлок, столько молитв. And we're dealing with something infinite. И мы имеем дело с чем-то бесконечным. So you'll never find the end of it. И вы никогда не найдете конец этого. Like a reservoir, a fountain that's always overflowing. Это как резервуар фонтана. Он всегда наполнен водой до краев, которая вытекает из него. We are finite beings. How much can we understand and how much can we appreciate? И мы ограниченные существа, насколько мы можем принять, какую часть мы можем принять безгранично. То есть это основное, как бы просто зафиксированное, там, рождение и так далее. Но можно предполагать, что этому сопутствует еще невероятное бесконечное количество параллельных каких-то событий, которые просто лишь можно догадываться, что это. So we can somehow understand that this is the drop given by Krishnadas Kaviraj Goswami is only the main things, and we can imagine so how many other things happened without it. We can think of it that way or better in another way. Мы можем об этом думать так, но лучше в другом понимании. A better way to think about that is to understand Krishnadas Kaviraj Goswami had extreme humility. И мы должны понимать, лучше для нас понимать, что у Кришнадаса Кавираджа Госвами у него была просто нереальная возможность восприятия этого всего. This was his humble mood expressed. Это было его скромное настроение выразить. He also said, I am nothing but a worm in stool. И он также сказал, что я не более чем червяк в отходах. We can barely read that. We don't want to hear that. И мы даже не можем читать об этом, мы не хотим слышать это. But he's writing it in extreme humility. Но он это пишет из непередаваемой скромности. So for him, he's saying this is just a drop, but for us, it can inundate the whole 3 worlds. И для него это действительно может быть всего лишь капля, но для нас это может быть то, что прольет свет на все 3 мира. It's too much for one person. Это слишком много для одного человека. We could never understand the full Chaitanya Charitamrita. И мы никогда не сможем понять всю Чайтанья Чаритамриту. So it's more than enough for all of us. Это более чем достаточно для всех из нас. When you read Chaitanya Charitamrita, always keep in mind the author is very, very humble, extremely humble. И когда вы читаете Чайтанья Чаритамриту, пожалуйста, помните всегда об авторе, помните, насколько эта личность скромна и почтительна. Vrindavan Das Thakur, the author of Chaitanya Bhagavat, is also humble, very humble. Вриндаван Дас Такур, автор Чайтанья Бхагаватам, он также Chaitanya Bhagavat. Чайтанья Бхагават, он тоже очень скромный. But he has an aggressive side to him. An aggressive side of him? Yeah, Vrindavan Das has a little bit of a different mood. Но у Вриндавана Дас Такура у него немножко другое настроение, у него есть агрессивная сторона.
he says if someone cannot appreciate Nityananda Prabhu, mainly we see in Chaitanya Bhagavat, it's mostly about Nityananda Prabhu's glories because Vrindavan Das was his disciple. И он говорил, что если кто-то не может принять Нитянанда Прабху, потому что мы видим, что Чайтанья Бхагават, она описывает деяния Нитянанда Прабху, так как Вриндаван Дас Такур был его последователем. Vrindavan Das says, if someone cannot appreciate him, I will kick him in the head. И он говорил, что если кто-то не может принять Нитянанду, то я ударю его по голове. Different Vaishnavas have different moods. У разных вайшнавов разное настроение. So many angles, so many dimensions, so many facets. И столько много граней, столько много углов. То есть нужно осторожно общаться с преданными. So we should be careful with the Buddhists. Yes. Конечно. Все-таки задать вопрос можно? Ishwari has a question. Can she ask? Я хотела, нам, когда давали посвящение, сказали мне 10 оскорблений. Да? Обязательно. Да? Есть второе оскорбление такое. Я не до конца его понимаю, некоторые действия, как правильно его не совершать. Да? Там оскорбительно считать великого Господа Шиву, равного, как и всех богов, отдельными от Господа Кришны. И вопрос такой, то есть получается, если до этого мы могли каким-то богам, да, поклоняться, как бы, да, то, ну, это было, наверное, по нашему пониманию, да, мы приняли посвящение и, произнося святое имя, чтобы его не оскорблять, мы должны всех полубогов отбросить, да, полностью на алтаре оставить только Кришну, ну, имя святое, иначе мы оскорбляем его, правильно я понимаю? Yeah. She's talking about 10 offenses, and exactly about the second one. We should not combine Lord Shiva and other demigods as the same as Krishna. And if before we worship them by our mistake, by our mind, now we should stop doing this and put on altar only Krishna. Is it right understanding? Yes, not only Krishna, but Guru, Gauranga, Radha Krishna. Да, это правильное понимание, но не только Кришна, Гуру, Гауранга, Радха, Кришна. We don't equate the demigods as equal to Krishna. И мы никогда не считаем полубогов равными Кришне. The sum total of all the demigods will never even equal Krishna. И даже какая-то, если собрать всех полубогов вместе, они никогда не станут равными Кришне, даже все вместе. So we didn't know that before. Maybe you didn't know that before. Возможно, вы не знали этого раньше. So there's no offense. Поэтому нет никакого оскорбления в этом. Просто вот я смотрю, иногда уделяется внимание, вот недавно Дурге, да, ну это же неправильно. But a few weeks ago it was Durga Puja and some attentions paying to other demigods. It's not right, isn't it? We can appreciate everyone and everything as connected to Krishna. Мы можем принимать все и каждого как что-то связанное с Кришной. Durga Devi's Vaishnav. Дурга Деви, она Вайшнави. So we respect her. Поэтому мы уважаем ее. We don't want to offend her either. Мы также не хотим обидеть ее. But we don't compare her to Krishna. We don't worship her on our altar. Но мы просто не сравним ее с Кришной, мы не поклоняемся ей на нашем алтаре. Same with all the demigods. И такая же ситуация с другими полубогами. We keep everything into perspective according to our Gaudiya Vaishnav Rupanuga line.
И нужно содержать все в соответствии с пониманием нашей Рупануга Сампрадай линии. Our focus is Radha, Govinda, and Mahaprabhu. Наша цель — это Радха, Говинда и Махапрабху. Jab, Durga and others. Really not giving any emphasis to her. And I've never seen her on our calendar either. This was the first time I noticed. На самом деле, я тоже никогда не видела Дургу Пуджи в нашем календаре, я только вот буквально сейчас заметила. There's been some changes to our Vaishnava calendar added by Srila Acharya Maharaj. Некие изменения были внесены в наш вайшнавский календарь Ачарьи Махараджем. We could ask him for an explanation. Мы можем спросить его и попросить дать объяснение. Просто у меня второе оскорбление, и вот это вот оно как-то не состыковалось. Полубоги, и вдруг они у нас появились. That's why she had a conflict between this second aparadha and the date that appeared in calendar. Yeah, but it's not like we're thinking she's equal to Krishna. Да, но это не то, что мы думаем, что она равна Кришне. We're just including her in our calendar now. Получается, мы даем туда внимание. But paying her attention, we somehow... Yeah. I actually wondered the same thing, like why is she in our calendar this year? На самом деле, я тоже искренне удивилась, почему эта дата в нашем календаре появилась. Previously not. Никогда не было раньше. But I didn't feel any difficulty when I saw that. Я не увидела не почувствовала никаких сложностей, когда увидела это в календаре. We have so many Vaishnavas and so many personalities in our calendar. У нас так много вайшнава, так много других личностей, которые мы отмечаем в нашем календаре. So we're honoring her this year, and there's no problem actually. В этом году мы оказываем почтение ей, и в этом нет никакой проблемы. Мы просто оказываем почтение. We don't get all bent out of shape or worked up. We just, okay, Jai, Durga Devi ki Jai. Мы никак не превозносим ее выше, мы просто говорим Джай, Дурга Деви, Джай. On our parikrama every year, it's our tradition to visit her temple in Paramatala. И на каждый год Navadiptam Gaur-Purnima Parikrama, we visit Durga Devi, Prodamaya in every year. И в нашей ежегодной парикраме мы также посещаем храм Дурга-Деви, а также Парамай. Paramatala, it's downtown Navadvip town. Парамантара. Paramatala, it's in the center of Navadvip. Там в центре Навадвипа. Отдельно, где жил Гурудев, Сиддхар Махарадж, да, я просто не была, не знаю вообще, как это там что. А там есть изображения Дурги, каких-то еще божеств. Where the place where Srila Siddhar Maharaj and Srila Govinda Maharaj used to live, is there any pictures of Durga Devi and other demigods? In their homes? Not in homes, but the places that are like temples or places where people can worship them. No, but we have a Shiva temple in Navadvip and in Hapanya. Но нет, но в Навадвипе есть, например, храм Шивы. Shiva's Durga's husband. Он был супругой, он был мужем Дурги. И есть. И есть, да. And he is husband. Просто хотелось бы как-то определиться, выбирать себе, вот как у нас есть Шигура и его милость, да, написано, допустим, да. Нужно внимательно смотреть, какого уровня знания нам предлагают. Но у нас же внимательно, что значит мое внимание? У меня-то самскары прошлое, у меня ведь нет видения, да? Как так выбрать на данный момент Шикшагуру, чтобы не уходить в стороны, не совершать оскорбления? Где сердцем чувствовать, там у нас анархия, у нас идет анархия на Какой бы совет такой, чтобы идти фарватером, не сбиваться?
налево-направо в жизни настолько уже настолько совершали, чтобы... Different levels of knowledge are offered to us, and we should see and understand which one is exactly for us, and how on this way we can find our Shiksha Guru and keep following this way, the right way. Mm-hmm. Well, say that again. The different levels of knowledge are offered to us, and we should exactly see and understand which one is acceptable for us. So according to what our Guru is delivering to us and emphasizing, that should be our focus. То, что дает нам Гуру, то, что он считает достаточным и ценным для нас, мы должны сфокусироваться на этом. You'll find in our Divine Masters lectures, talks, books, they're emphasizing particular things. И вы увидите, что нам даются какие-то определенные вещи, читая книги, слушая лекции, слушая разговоры наших учителей. They're underscoring, focus here, this is what you should learn, this is what I'm giving you. И они повторяют они подчеркивают из раза в раз, что сфокусируйтесь именно на этом, сфокусируйтесь на том, что я даю вам. And one of the most important things is we adhere to our local leaders. И самая важная вещь — это чтобы мы прислушивались к нашим местным лидерам. Who is our local leader, our local guardian? We follow their orders and instructions. Мы следуем инструкциям и наставлениям наших местных гуру, наших местных стражей. We take shiksha from them. Мы получаем шикшу от них. And we can also take shiksha from our senior god brothers and sisters, those superior to us. И также мы можем получать шикшу от наших старших братьев и сестер, которые выше нас. So, on a practical level, just to make it crystal clear, you are living here under the guidance of Srila Avadut Maharaj. И чтобы окончательно сделать все ясным, вам нужно понять, что вы здесь живете под руководством Шрилы Авадута Махараджа. Try to proceed under his guidance. Постарайтесь помогать и служить под его руководством. Try to see what he's emphasizing and what he wants from you and how he can utilize and engage you and what you should know he will tell you. И постарайтесь увидеть то, что он хочет у вас. Постарайтесь понять, что именно вас он может использовать для служения. And you'll be very successful. И вы будете очень успешны. He can engage anybody. Он может вовлечь во служение We've кого-либо. seen him pull people off the streets, and like the next day they're his PR manager. Мы не раз видели, как он просто брал людей с улицы, звал их, а на следующий день они становились его PR-менеджерами. He makes people qualified instantly. Он мгновенно делает людей образованными в чем-либо. He gives them everyone great responsibility and empowers them. Он каждому дает очень важные обязанности, и таким образом человек не может... He's always successful. Авадут Махарадж всегда успешен. And it is our great fortune if we can assist him and learn from him. И это наша большая удача, если мы можем помогать ему и учиться у него. You missed Goswami Maharaj's darshan. He blessed us today by Вы Skype. сегодня пропустили даршан Госвами Махараджа, он нас благословлял по скайпу. He told the same thing. И он сказал ту же самую вещь, которую я только что He сказала. said we're all, himself included, he said we're all working under guidance of Avadut Maharaj, and it's our great fortune and happiness in life. Мы служим под руководством Авадута Махараджа, это наша большая удача и счастье. И он также назвал себя в числе нас всех.
So there shouldn't be any unclarity and doubt about it. И не должно быть каких-то неясностей и сомнений по этому поводу. The road is straight ahead and it's crystal clear. Дорога ровная и чистая перед нами. Yes, Arjuna Prabhu, you have to go. Я счастлив был. He was happy to be Но, here. к сожалению, надо идти. But unfortunately, Thank he you. needs to go. Okay. Спасибо большое. Today we'll have breakfast, and anyone has any ideas, we can do something special. И после обеда, если у кого-то есть какие-то предложения, какие-то идеи, мы можем провести что-то особенное, сделать Then что-то особенное. 7 o'clock we'll meet again. И 6. И в 6 часов мы снова встретимся. Да, куда-нибудь погулять. Здесь, Да, здесь будем. Да. А после обеда было бы хорошо куда-то пройтись. Съездить, возможно, кто-то нам. Да. So we'll see you later. Поэтому мы увидимся с вами позже.